Hi everyone, good morning. Welcome back. Yeah, so everyone able to see my screen? Hi, good morning. Ramgaru. Hi, good morning. My screen visibility ఉందండి. Everyone able to see my screen? Yeah. Yeah, yesterday we discussed about the question and answers, right? General questions, technical questions. Day before yesterday, so we discussed about automation, DevOps introduction, right? So today we are going to discuss about cloud introduction. What is cloud? Why cloud? Why the project teams are looking for cloud? So what is cost saving, right? What are the things available? Okay, we'll try to understand. Fine. So cloud computing and ఏంటండి? So anyone having idea? What is cloud? So cloud computing అంటే idea ఉందా? Anyone having idea? What is cloud computing? Any real time business? Any idea about cloud computing? Yeah. So what is cloud computing? Fine. Fine. So let us take. Let us assume that there is no cloud concept. As a cloud concept లేదని కొనుక్కొచ్చారు. Okay. So all our infrastructure is hosted in our local data center. మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వర్స్, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్ ఇవన్నీ కూడా మన లోకల్ డేటా సెంటర్ లో ఉన్నాయనుకోండి, రైట్? సో వెన్ యూ వాంట్ టు కాన్ఫిగర్ ఎనీ సర్వర్, ఏదైనా సర్వర్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే, ఒక సర్వర్ ప్రొడక్షన్ లో పెట్టాలి అంటే, ఒక ప్రొడక్షన్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే, సో ఏం చేస్తామండి? ఫస్ట్ we need to place the order with the vendor, right? We receive the server, it takes 1 week 10 days time. So after that we need to move to data center, we need to connect into, we need to mount into rack, we need to connect power, network, right? So we need to install operating system, and we need to install patches, applications, whatever you want, right? So everything we need to install and we need to configure. Finally, once testing is completed, we can move to production. That takes some time, right? So whenever you want to configure physical server, that takes some time, right? So whenever we have physical servers, సో మనకి ఫుల్ కంట్రోల్ ఉంటుందండి. ఫిజికల్ సర్వర్ లో ఫుల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. ఫుల్ కంట్రోల్ అంటే, సో వెన్ ఎవర్ ఎనీ ఇష్యూ హ్యాపెన్ విత్ ద సర్వర్, వీ కెన్ టేక్ ఫుల్ కంట్రోల్. వీ కెన్ గో టు డేటా సెంటర్, వీ కెన్ రీస్టార్ట్ ఫిజికల్లీ, వీ కెన్ కనెక్ట్ సర్వర్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, రైట్? సో మనకి ఫిజికల్ గా సర్వర్ అవైలబుల్ ఉంటే డేటా సెంటర్ లో, విల్ బి హ్యావింగ్ ఫుల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ దెమ్, రైట్? సో దట్ వాస్ ద కేస్ ఫ్యూ ఇయర్స్ అగో. సో హౌఎవర్ విత్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ క్లౌడ్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ నౌ. సో మనకు AWS, Azure, GCP వచ్చిన తర్వాత, so everything has been changed, right? So our infrastructure is no longer inside of, our infrastructure is no longer sitting inside of our local data center, right? So rather it is being offered by as a service provider like AWS, Azure, Google Cloud. సో మనకి క్లౌడ్ వచ్చిన తర్వాత ఇదంతా చేంజ్ అయిపోయిందండి, రైట్? మన ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ లో మనం వర్క్ చేయట్లేదు, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ వి రిక్వైర్డ్ సర్వర్, మనకి ఏదైనా సర్వర్ కావాలంటే ఇమీడియట్ గా విత్ ఇన్ 1 minute లో క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? సో క్లౌడ్ లో సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే 1 minute లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. 1 సర్వర్ ఆర్ 100 సర్వర్స్ ఆర్ 1000 సర్వర్స్ విత్ ఇన్ 1 minute లో క్రియేట్ చేయొచ్చు, విత్ ఆల్ అప్లికేషన్స్, ఆల్ ప్యాకేజెస్, ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్స్, రైట్? యా. అండ్ ఆల్సో whatever services we are using in cloud, for that usage we are paying the bills like gas bills, electricity bills. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ రెంటింగ్ అండి. మన సర్వర్, ఒక సర్వర్ ని 9 AM to 6 PM యూస్ చేస్తాం అనుకోండి క్లౌడ్ లో, ఫర్ దట్ 9 hours ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు పే ద బిల్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ 1 hour ఓన్లీ పర్ డే, ఫర్ దట్ 1 hour ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు పే ద బిల్స్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ సర్వీసెస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ క్లౌడ్, ఫర్ దట్ యూసేజ్ వీ హ్యావ్ టు పే ద బిల్స్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పే యాజ్ యూ గో మోడల్. పే యాజ్ యూ గో మోడల్, రైట్? యా. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే అర్థమైందండి. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ డెఫినేషన్ హియర్ ఇస్ దిస్ ద డెఫినేషన్.
So cloud computing is the delivery of computing services, including server, storage, database, networking, software, analytics, etc. సో ఈ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా మనం క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ లోంచి, మన ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ కాకుండా క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ లోంచి మనం క్రియేట్ చేసి వీ కెన్ యూటిలైజ్. ఓకే, ఫిజికల్ సర్వర్ కి క్లౌడ్ సర్వర్ కి దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ అండి. ఫిజికల్ సర్వర్ అంటే మన డేటా సెంటర్ లో ఉంటుంది, మన సర్వర్ రూమ్ లో ఉంటుంది. క్లౌడ్ సర్వర్ అయితే వెండర్ డేటా సెంటర్ లో, AWS డేటా సెంటర్ లో, అజూర్ డేటా సెంటర్ లో, గూగుల్ క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ లో ఉంటుంది. సో యాజ్ ఏ కస్టమర్ మనం ఏం చేస్తామంటే త్రూ ఇంటర్నెట్ వీ కెన్ కనెక్ట్ అండ్ వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ దాట్. ఓకే, clear, right, everyone? What is cloud computing? Yeah, next one. So this is Google Drive. So Google Drive account ఉంది మనకి. Where we find this Google Drive? మనకి ఎక్కడ ఉంటుందని Google Drive? So which is available in Gmail, right? Gmail లో ఉంటుంది. So when you upload any files into Google Drive, ఎక్కడ అప్లోడ్ అవుతాయండి ఫైల్స్ అన్ని కూడా? మీరు ఫైల్స్ గూగుల్ డ్రైవ్ లో అప్లోడ్ చేస్తారు, ఎక్కడ అప్లోడ్ అవుతాయి ఫైల్స్ అన్ని కూడా? ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా? సో బ్యాక్ ఎండ్, so back end there will be a server, right? So actually it is not a server, it is a data center. So మనం ఏదైనా ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తే గూగుల్ డ్రైవ్ లో, that file will be uploaded to directly into Google data center, right? So Google data center లో మన డేటా అంతా కూడా అప్లోడ్ అయిపోతుంది, right? So basically what is data center? What is data center? What are the things available? We'll try to understand. సో డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, డేటా సెంటర్. సో డేటా సెంటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ ఏ, వీ కెన్ సే ఇట్ ఇస్ ఏ సర్వర్ రూమ్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సర్వర్ రూమ్, రైట్? సో పీపుల్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ హబ్ రూమ్ ఆర్ నెట్వర్క్ రూమ్, రైట్? సో డిఫరెంట్ నేమ్స్. సో యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ ఏ సర్వర్ రూమ్. సో ఈ సర్వర్ రూమ్ లో ఏముంటాయండి, ఏమేమి డివైసెస్ ఉంటాయి? సర్వర్స్, స్టోరేజెస్, నెట్వర్క్, load balancers, backup devices, right? Routers, switches, so etc. So these are all devices which are hosted in the data center, right? So data center లో ఈ devices అన్ని ఉంటాయండి. సో ఈ data center device ని ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు? Respective admins. Servers will be maintained by server admins, storage will be maintained by storage admins, network will be maintained by network admins, load balancers, backup devices, and routers, not speller and the routers. Routers, switches will be maintained by respective admins. Okay, yeah. So we are talking about data center, right? So let us take small example here. Let us take small example. Yeah, let's try to understand. Let us take some Java project. So మనం ఇప్పుడు క్లౌడ్ అడ్వాంటేజ్ గురించి చూస్తున్నాం. క్లౌడ్ అడ్వాంటేజెస్. సో క్లౌడ్ అడ్వాంటేజెస్ ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్ us take small Java project. So when you want to start any project, what are the things required here? ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలి మనకి? వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ వి రిక్వైర్డ్ సర్వర్స్, రైట్? సర్వర్స్ కావాలి, రైట్? సో విల్ మెయింటైన్ ద సర్వర్స్, సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, అడ్మిన్స్ will maintain the servers, right? Yeah, for example this Java project, so we are working on some startup. This is startup company, for example. This is a startup project. So startup project, first project, so we are trying to get from the client. Okay, yeah, so this is startup company, for example. So startup companies ఏం చేస్తారు? Startup companies అయినా బిగ్ కంపెనీస్ అయినా ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, so when they want to get a real project from client, before that they need to showcase something. They need to prepare, they need to showcase something. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక మొబైల్ బై చేయాలనుకోండి, ఒక ల్యాప్టాప్ బై చేయాలనుకోండి, ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ మనం
రివ్యూస్ ఎవరైతే యూస్ చేస్తారో కొన్ని గూగుల్ చేసి సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో ద సేమ్ వే, సో వెన్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ క్లయింట్, ఒక కంపెనీ, ఒక సర్వీస్ కంపెనీ ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఓన్ చేసుకోవాలంటే, ఒక ప్రాజెక్ట్ కావాలి, ఒక ప్రాజెక్ట్ రావాలి కంపెనీ కంటే, సో దే నీడ్ టు ప్రిపేర్ సంథింగ్ లైక్ POC. దే నీడ్ టు ప్రిపేర్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ లైక్ POC అండి. ఒక POC ప్రిపేర్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ POC? ఎనీవన్? ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ అండి. సో ఒక POC ప్రిపేర్ చేసి ఈ POC ని క్లయింట్ కి ప్రజెంట్ చేస్తారు, రైట్? సో ఇఫ్ ద client is approved, the client is approved for the POC, then we'll get real project. Okay, సో క్లయింట్ రివ్యూ చేసిన తర్వాత క్లయింట్ అప్రూవ్ చేస్తేనే మనకి ఈ రియల్ ప్రాజెక్ట్ మనకు వస్తుంది. సో ఎవ్రీ కంపెనీ ఫాలోయింగ్ దిస్ ప్రాసెస్, రైట్? సో నాట్ ఓన్లీ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్, every company before getting real project, what they will do, they prepare one POC, they showcase to client, రైట్? సో క్లయింట్ అప్రూవ్ చేస్తారు అంటే మనకి రియల్ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది. అదర్వైజ్ దే విల్ రిజెక్ట్ చేస్తే విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ రియల్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ ప్రాసెస్ ఎవరీ ఆర్గనైజేషన్, ఎవరీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే ఫాలో. ఓకే, సో ఈ POC కి క్లయింట్ 45 days టైం లైన్ ఇస్తారండి. 45 days టైం లైన్ ఇస్తారు. సో విత్ ఇన్ 45 days లో మనం ఈ POC కంప్లీట్ చేయాలి, రైట్? సో ఫర్ దిస్ POC, client asks you to take 2 development servers, 2 QA servers and 2 production servers. సో డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ నుంచి డిఫరెంట్ సర్వర్స్ తీసుకుని క్లయింట్ మనకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. సో ఎందుకు 3 types ఆఫ్ సర్వర్స్ తీసుకోవాలి మనం? సో ఒక సర్వర్స్ తీసుకోవచ్చు కదా, ఒక టైప్ ఆఫ్ సర్వర్ తీసుకోవచ్చు కదా, డెవలప్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. వై వి రిక్వైర్ 3 types ఆఫ్ సర్వర్స్? బికాస్ వాట్ ఎవర్ code is developed by developers, that code we don't directly deploy onto production. Before that, we need to check on testing area, testing environment. We need to test the application. So once the testing is completed, finally the application will be deployed onto production, right? So this development servers for a developing application, first 30 days developers they work on this development servers, right? Once testing is completed, 31 to 40 days testing will be happening. From 41 days to 45 days, deployment will be happening. So background noise and ostundani meeku, someone saying like some music also coming with your voice. So na voice clear ga undandi, edana noise ostunda meeku? It's clear, sir. Clear, right? I think John, you can check your internet, your connectivity. You can check your connectivity. Everyone is getting proper way, right? So you are getting some noise, you can check from your end. So for this POC, we need to take 3 types of servers. So first 30 days developers will work on the development environments, development servers, they develop the code. So after that, testing will be happened from 31 days to 40 days. After that, we can deploy the developers will deploy the application on production environment from 41 days to 45 days. So this is the actual process every project team they follow to get the real project. Okay, so this POC is approved by the client. If the POC is approved, we'll get real project. If the POC is not approved by the client, we don't get any project, right? So this is we can say this is a physical server setup. Ivi physical servers. So మన ఫస్ట్ ఫిజికల్ సర్వర్స్ చూద్దాం, తర్వాత క్లౌడ్ సర్వర్స్ తో డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుందన్నది చూద్దాం. ఓకే, ఇది ఫిజికల్ సర్వర్ సెటప్. ఓకే, ఈ ఫిజికల్ సర్వర్స్ లో మనం ఈ సెటప్ అంతా చేసిన తర్వాత, ఈ డెవలప్మెంట్ అంతా అయ్యి టెస్టింగ్ ప్రొడక్షన్ అంతా అయిన తర్వాత, సో మనం ఒకసారి క్లయింట్ కి ప్రజెంట్ చేస్తే క్లయింట్ ఓకే అంటేనే ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది, లేదంటే రిజెక్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇన్ దిస్ కేస్, సో ఈ సెటప్ ప్రిపేర్ చేస్తాకి వెరీ ఫస్ట్ థింగ్, మనం సర్వర్స్ బై చేసే ముందు సో వీ నీడ్ టు బై సంథింగ్ విచ్ ఇస్ లైసెన్సింగ్.
లైసెన్స్. లైసెన్సింగ్ అంటే ఏంటండి? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైసెన్స్, application license, right? So everything we need to buy, right? So before getting the servers, first we need to procure the licensing, right? Yeah, we require license, right? And also we required admin to configure the servers. To configure the servers, we required one admin because developers will not have any knowledge on server configurations, right? So we required one admin. So we required server room required. We required AC. So AC required, right? So without AC, servers will not work. Without AC, servers will not work, right? And also we required security, server security, right? And also we required switches, right? We required switches, we required different things. We required network, right? These are all required to set up these servers, to set up the physical servers, right? Yeah. So once you set up all these things, if the POC is success, it is fine. Otherwise, ఏం జరుగుతుందండి? This is waste of money, right? Because this is startup company. This is not established company, right? Startup కంపెనీలో ఈ ప్రాజెక్ట్ రిజెక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఈ సర్వర్స్ ని వేరే ప్రాజెక్ట్ మూవ్ చేయలేము, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్, స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్. అదే బిగ్ ఆర్గనైజేషన్ అనుకోండి, ఈ సర్వర్స్ ని వేరే ప్రాజెక్ట్ మూవ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? యా, ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ క్లౌడ్ సెటప్. దిస్ ఇస్ ఫిజికల్ సెటప్ అండి, ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో జరిగే ప్రాసెస్ ఇది. ఓకే, సో నౌ లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్ క్లౌడ్ సెటప్. క్లౌడ్ లో ఏం జరుగుతుంది, రైట్? ఫిజికల్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, క్లౌడ్ లో ఏం జరుగుతుందో విల్ సీ దట్. ఓకే, విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సేమ్ జావా ప్రాజెక్ట్, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఎ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ, స్టార్ట్అప్. సో దీస్ ఆర్ ది క్లౌడ్ సర్వర్స్ అండి. క్లౌడ్ సర్వర్స్ తీసుకుందాం. ఓకే, యా. సో క్లౌడ్ సర్వర్స్ లో ఫస్ట్ పిఓసి, సేమ్ పిఓసి, 45 days టైమ్ లైన్, రైట్? యా. సో ఇక్కడ క్లౌడ్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో ఫిజికల్ సెటప్ చేయాలి అంటే మనం ఎట్ ఏ టైమ్ వి నీడ్ టు ప్రొక్యూర్ ఆల్ ది సర్వర్స్. ఎందుకంటే ఒక సర్వర్ కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది. ఫస్ట్ వి నీడ్ టు మూవ్ టు డేటా సెంటర్, వి నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ర్యాక్స్, వి నీడ్ టు కనెక్ట్ పవర్, నెట్వర్క్, వి నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, వి నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ సాఫ్ట్వేర్స్, అప్లికేషన్స్, రైట్? డ్రైవర్స్, ప్యాచెస్, ఇవంతా చేస్తాక టైం పడుతుంది, రైట్? సో అట్లీస్ట్ 1-2 days పడుతుంది మన ప్రాసెస్ కి ఇదంతా చేస్తారు, మనకు సర్వర్ డెలివరీ అయిన తర్వాత, రైట్? సో ఆ సర్వర్ ని ప్రొడక్షన్ లో పెట్టాలి అంటే, ఒక రియల్ కన్సోల్ లో, రియల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో పెట్టాలంటే టేక్స్ మినిమం 2 days టైం. ఓకే, సో బట్ ఇయర్ క్లౌడ్ లో ఏం జరుగుతుంది, సో వెన్ ఎవర్ వి రిక్వైర్డ్ ఎనీ సర్వర్స్, వీ కెన్ క్రియేట్ విత్ ఇన్ 1 minute. క్లౌడ్ లో 1 minute లో క్రియేట్ చేయొచ్చు అండి సర్వర్స్. విత్ ఇన్ 1 minute లో సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు క్లౌడ్ లో. ఓకే, సో అయితే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక 2 servers కావాలండి డెవలప్మెంట్. ఫస్ట్ 2 servers ని క్రియేట్ చేస్తాం. 2 డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ ఫర్ ఫస్ట్ 30 days. క్లౌడ్ లో ఏం చెప్పుకుంటున్నాం మనం, వెన్ ఎవర్ వి రిక్వైర్డ్ సర్వర్స్ విత్ ఇన్ 1 minute మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చెప్తాం. సో 45 days కి ఎట్ ఏ టైం మనం 3 types ఆఫ్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసే పని ఉండదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ 30 days కి 2 servers క్రియేట్ చేసి డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత వీ కెన్ క్రియేట్ 2 more servers ఫర్ టెస్టింగ్. ఎందుకంటే ఇమీడియట్ గా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు 2 more servers ఫర్ క్యూఏ. క్యూఏ అంటే క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అండి, టెస్టింగ్. ఓకే, సో 31 days to 40 days కోసం, సో అగైన్ వీ కెన్ క్రియేట్ 2 more servers, రైట్? సో టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అగైన్ వీ కెన్ క్రియేట్ 2 more servers ఫర్ ప్రొడక్షన్. 41 days to 45 days, right? So whenever we require any servers, we can create within 1 minute. Okay, so cloud లో మనం 1 minute లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సర్వర్స్. సో ఎట్ ఏ టైం క్రియేట్ చేయకుండా 1 by 1 క్రియేట్ చేస్తాం. ఫైన్, యా. సో వెన్ వి యూజ్ క్లౌడ్ సెటప్ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ, సో నో లైసెన్సింగ్ అండి, లైసెన్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఎందుకంటే వెండర్ విల్ మెయింటైన్ దట్ లైసెన్సింగ్. ఓకే, క్లౌడ్ వెండర్, AWS vendor, they will maintain the licensing. Azure vendor, they maintain, right? So no admin required. No admin also not required here. ఎందుకంటే DevOps చేసి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సర్వర్స్ విత్ ఇన్ 1 minute.
సో అడ్మిన్ రోల్స్ లేవండి ప్రజెంట్ మన ఒకప్పుడు అడ్మిన్స్ ఉండేవారు సర్వర్ అడ్మిన్స్. కరెంట్లీ దెర్ ఇస్ నో అడ్మిన్ రోల్స్. అడ్మిన్ జాబ్స్ ఆల్రెడీ గాన్. I started my career as the admin, right? Windows, Linux, storage I used to handle. So admin roles అన్ని వెళ్ళిపోయినాయి ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే DevOps engineers roles ఉన్నాయి. Okay. So currently still few people are working. So some people are working as admin. They are in very high risk. Any moment they can be fired, right? So admin roles లేవు. సో DevOps engineer infrastructure కూడా క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. Okay. Yeah. So no admin required here to configure the servers because DevOps engineers will configure the servers. No server room required. No server room. Server room అవసరం లేదు మనకి. ఎందుకంటే so this will be maintained by vendor, cloud vendor, and no central AC, no AC. So servers ki AC అవసరం లేదు మనకి, right? Yeah. No server security. Security అంతా కూడా ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారండి? వెండర్ మెయింటైన్ చేస్తారు. నో నెట్వర్క్. సో ఇవన్నీ కూడా వెండర్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో యాజ్ ఏ కస్టమర్ ఏం చేస్తామంటే వీ కెన్ క్రియేట్ ద సర్వర్స్ ఇన్ క్లౌడ్. ఫర్ దట్ యూసేజ్ హౌ మెనీ అవర్స్ యూస్, ఫర్ దట్ యూసేజ్ వీ హ్యావ్ టు పే ద బిల్స్. ఓకే. సో మనం ఎన్ని అవర్స్ యూస్ చేస్తే అంత బిల్ పే చేస్తాం. లైక్ గ్యాస్ బిల్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ ఎలా పే చేస్తాం. సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా మెజరింగ్ ఉంటుంది. ఎన్ని అవర్స్ యూస్ చేస్తే అన్ని అవర్స్ పే చేస్తాం, రైట్? యా. సో మన క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇవన్నీ అవసరం లేదండి ఇంకా. ఓకే. యా. సో దిస్ POC సక్సెస్, ఈ POC మనం ప్రిపేర్ చేసి క్లయింట్ కి చూపించినప్పుడు, క్లయింట్ కి ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ద క్లయింట్ ఈస్ యాక్సెప్ట్, ఇట్ ఈస్ ఫైన్, విల్ గెట్ రియల్ ప్రాజెక్ట్. ద క్లయింట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్ట్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ, రైట్? ఇది కూడా వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ, రైట్? బట్ అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, రైట్? సో క్లౌడ్ లో సెటప్ చేసి మనం POC చేసి క్లయింట్ కి ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఈ POC రిజెక్ట్ చేశారనుకోండి క్లయింట్, ఏం జరుగుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ $100 will be wasted, right? So whereas the physical environment, physical setup lo enta waste avutundi $500 will be wasted, right? So these are the advantages of cloud. So manaki one third cost will be saved in cloud. మన cloud environments యూస్ చేస్తే, cloud infrastructure యూస్ చేస్తే 1/3 cost will be saved, right? సో అందుకే ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ అందరూ కూడా క్లౌడ్ కి మైగ్రేట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ కాస్ట్ సేవింగ్ అండ్ టైం సేవింగ్. ఓకే. సో ఫిజికల్ సెటప్ లో మనమే అంతా చేసుకోవాలి, రైట్? ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్. సో కాస్టింగ్ ఆల్సో హై, రైట్? ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ ని ప్రొక్యూర్ చేయాలంటే సో $5,000 ఉంటుంది మినిమం ఫిజికల్ సర్వర్. సో అది మళ్ళీ అడ్మిన్స్ కావాలి, లైసెన్సింగ్ ప్రొక్యూర్ చేయాలి, సర్వర్ రూమ్స్ కావాలి, సెక్యూరిటీ, నెట్వర్క్ ఇవన్నీ కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. దట్ టేక్స్ time and more costing. So whenever we migrate to cloud, so everything will be taken care by vendor only. As a customer, మనం ఏం చేస్తామంటే క్లౌడ్ లో లాగిన్ అయ్యి ఈజీగా సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ క్లౌడ్. దట్ ఈస్ వై whoever starting startup companies, they directly migrating to cloud. ఇవి అడ్వాంటేజెస్ అండి క్లౌడ్ లో. ఓకే. సో అందుకే మనకి క్లౌడ్ ఎంత పాపులర్ అవుతుంది. సో మెయిన్ క్లయింట్ చూసేది ఏంటంటే కాస్టింగ్. సో ఎవ్రీవేర్ కాస్టింగ్ అండి, కాస్ట్ కటింగ్, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి $100 లో ఈ సెటప్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ $500 అవుతుంది. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఎంతవరకు? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఫైన్. నౌ లెట్ us move to next slide. Yeah, so whenever we upload any data into Google Drive, the files will be directly uploaded into data center, right? So data center and data మనం చూస్తాం. Fine. Next one. Yeah. So cloud computing is having cloud. Yeah. Here cloud computing is have the 5 essential characteristics, 3 service models, and 4 deployment models. So ఇవన్నీ కూడా cloud లో available ఉన్నాయి మనకి, right? So 5 essential characteristics. What are those? We'll try to understand. Okay. See here. So 5 essential characteristics. First one is on demand. What is on demand? Anyone? On demand and demand. Anyone having idea? Online guys. We can build the servers whenever we need. Right. Yes.
సో ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ గా మనం చెప్పవచ్చు ఏంటంటే సో వెన్ ఎవర్ బి రిక్వైర్డ్ ఎనీ సర్వర్స్ వెన్ ఎవర్ ఎనీ రిక్వైర్డ్ ఎనీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ that should be available immediately, which is nothing but on demand. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా, క్లౌడ్ సెటప్ లో ఏం జరుగుతుందో ఫిజికల్ ఏం జరుగుతుందో చెక్ చేస్తాం. సో క్లౌడ్ లో మనం సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే విత్ ఇన్ 1 minute లో క్రియేట్ చేస్తాం. 1 server 1000 servers ఆల్సో విత్ ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్స్. సో వెరాజ్ ఫిజికల్ లో అది పాసిబుల్ లేదు, రైట్? యా. సో ఆన్ డిమాండ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వెన్ ఎవర్ వి రిక్వైర్డ్ ఎనీ సర్వర్స్ దట్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఇమీడియట్లీ, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆన్ డిమాండ్. సో మనం యూస్ చేసే క్లౌడ్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్. ఓకే, యా. సెకండ్ వన్, broad network access. What is broad network access? What is broad network access? So whatever infrastructure, whatever devices, whatever resources we are accessing, those we can access from anywhere, from your home, from your office, even from your mobile also we can access with the proper authentication. Authentication లేకుండా యాక్సెస్ చేయలేం, రైట్? సో మనం ఏదైతే సర్వర్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నామో అవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో బ్రాడ్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, resource pooling. What is resource pooling? Whatever resources we are using, those we can pull it up and we can reuse n number of times. మన reusability n number of times reuse చేసుకోవచ్చు. సో రిసోర్స్ పూలింగ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్వర్ ని మనం ఒక క్లయింట్ కి ఇచ్చాం మన ప్రాజెక్ట్ లో. సో మనకి రియల్ టైమ్ లో మన వర్క్ ఎలా ఉంటుందంటే క్లౌడ్ లో, సో వెన్ ఎవర్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ రిక్వైర్డ్ ఎనీ సర్వర్స్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక టికెట్ రైజ్ చేస్తారు. టికెట్ అంటే మనకు టికెటింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా, సర్వీస్ నౌ, జీరా, బిఎంసి రెమెడీ అనే టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఆ టికెటింగ్ టూల్స్ లో ఒక టికెట్ రైజ్ చేస్తారు. టికెట్ అంటే ఒక రిక్వెస్ట్ అండి, సింపుల్ గా. సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్స్ ఏదన్నా ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్, ఏసీ, ఇవి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేస్తాం. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక టికెట్ రైజ్ అవుతుంది, రిక్వెస్ట్ రైజ్ అవుతుంది. సో ఆ రిక్వెస్ట్ ఎందుకు రైజ్ అవుద్ది? రిక్వెస్ట్ ఎందుకండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? రిక్వెస్ట్ ఎందుకు రైజ్ చేస్తారంటే, సో ఫాస్ట్ రిజల్యూషన్ కోసం, ఫాస్ట్ రిజల్యూషన్. సో మనకి రిక్వెస్ట్ లేదనుకోండి, ఫోన్ చేసి అనుకోండి, ఎవరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వరు. మనకి రిక్వెస్ట్ ఉందనుకోండి, ఆ రిక్వెస్ట్ కి ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ఎస్ఎల్ఏ? ఎనీవన్? సర్వీస్ లెవెల్. సో ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ టైమ్ లైన్. ఎస్ఎల్ఏ అంటే టైమ్ లైన్ అండి, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే టైమ్ లైన్. ఓకే, సో ఎస్ఎల్ఎస్ కూడా డిఫరెంట్ వేలో ఉంటుంది. ఎలా ఉంటాయంటే, సో ప్రయారిటీ 1 P1 టికెట్స్ ఉంటాయి, P2 ఉంటాయి, P3, P4. ప్రయారిటీ 1, ప్రయారిటీ 2, ప్రయారిటీ 3, ప్రయారిటీ 4. సో ప్రయారిటీ 1 టికెట్ కి 1 hour టైం ఉంటుంది. విత్ ఇన్ 1 hour దట్ షుడ్ బి రిజాల్వ్డ్, రైట్? ప్రయారిటీ 2 4 hours ఉంటుంది, ప్రయారిటీ 3 24 hours ఉంటుంది, ప్రయారిటీ 4 48 hours ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రయారిటీ ద రిక్వెస్ట్ షుడ్ బి రిజాల్వ్డ్. ఓకే, ద ఇష్యూ షుడ్ బి రిజాల్వ్డ్, రైట్? యా. సో వెన్ ఎవర్ ఎనీ project team requested to create the servers, మన ప్రాజెక్ట్ లో ప్రాజెక్ట్ టీమ్ వాళ్ళు ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయమని చెప్పారు. ఓకే, సో ఒక టికెట్ రైజ్ చేస్తారు. మనం ఆ టికెట్ మనకు వస్తుంది, మన బిల్లోకి వస్తుంది రిక్వెస్ట్. సో ఆ రిక్వెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ రిక్వెస్ట్ లో డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆ డిస్క్రిప్షన్ ప్రాపర్ గా ఉందో చెక్ చేస్తాం. సో మోర్ ఓవర్ వి నీడ్ టు చెక్ అప్రూవల్స్ ఆర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆర్ నాట్. ఓకే, అప్రూవల్స్ ఉన్నాయా లేదా? అప్రూవల్స్ ఉంటేనే మనం టికెట్ స్టార్ట్ చేయాలండి, టికెట్ రిజల్యూషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం. ఒక రిక్వెస్ట్ మనం కాల్ చేస్తాం కస్టమర్ కేర్ కి, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక రిక్వెస్ట్ రైజ్ అవుతుంది. ఆ రిక్వెస్ట్ రైజ్ అయిన తర్వాత ఆ రిక్వెస్ట్ ఒక రెస్పెక్టివ్ ఇంజనీర్ కి వెళ్తుంది. ఆ రెస్పెక్టివ్ ఇంజనీర్ చెక్ చేసి దే విల్ కాల్ యూ బ్యాక్, దే స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ది రిక్వెస్ట్, దే విజిట్ టు యువర్ హోమ్, దే రిజాల్వ్ ద ఇష్యూ. వన్స్ ద ఇష్యూ ఇస్ రిజాల్వ్డ్, వన్స్ యూ సాటిస్ఫైడ్, then only the ticket will be closed. అది ప్రాసెస్ యాక్చువల్, రైట్? సో మన ఫోన్ కాల్ అయితే రెస్పాన్స్ ఉండదు, రైట్? సో ఫోన్ కాల్ చేస్తాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏసీ ప్రాబ్లం అయింది, ఫోన్ కాల్ చేస్తాం, ఎవరు పట్టించుకోరు, రైట్? సో రెస్పాన్స్ ఇస్తారు, విల్ విజిట్ అంటారు, కానీ ఎవరు రారు. అదే రిక్వెస్ట్ ఉంది అనుకోండి, దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్పరెంట్. సో ఎస్ఎల్ఏ క్రాస్ అయింది అనుకోండి, ఎస్ఎల్ఏ టైమ్ లైన్ క్రాస్ అయింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 24 hours లో రిజాల్వ్ చేయాలి ఇష్యూ, 48 hours అయిపోయింది, ఏం జరుగుతుంది? ఆ టికెట్ ఎస్కలేట్ అవుతుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో, నెక్స్ట్ లెవెల్ మూవ్ అవుతుంది టికెట్, అంటే మేనేజ్మెంట్కి వెళ్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా యాక్షన్ తీసుకుంటారు బ్యాక్ ఎండ్. సో ద సేమ్ వే మన ప్రాజెక్ట్ లో కూడా, ఐటీ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా ఎలా ఉంటుందంటే టికెటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుందండి. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ కి సర్వర్ కావాలంటే ఒక రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తారు, ఆ రిక్వెస్ట్ మనకు వస్తుంది,
మనకు వచ్చినప్పుడు ఆ టికెట్ డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయాలి, అప్రూవల్స్ చెక్ చేయాలి. అప్రూవల్ చెక్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే మనం ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసి ప్రాజెక్ట్ టీమ్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. ఎలా హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం? క్లౌడ్ లో ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసి ఐపీ అడ్రస్, హోస్ట్ నేమ్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇచ్చేస్తాం. దే కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ది సర్వర్. ఓకే, సో ఆ సర్వర్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాట్ దే విల్ డూ, అగైన్ దే ఆస్క్ us టు టర్మినేట్ ది సర్వర్. అంటే సర్వర్ అయిపోయింది అనుకోండి, వర్క్ అయిపోయింది. దే ఆస్క్ us టు టర్మినేట్ అండ్ డిలీట్ అండి. ఓకే, సో టర్మినేట్ చేయమని రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు అగైన్ వీ హ్యావ్ టు టర్మినేట్ చేసినప్పుడు సర్వర్ ని టర్మినేట్ చేస్తాం కానీ స్టోరేజ్ ని టర్మినేట్ చేయకూడదు. ఓకే, సో స్టోరేజ్ ని ఎందుకు టర్మినేట్ చేయకూడదు? ప్రాజెక్ట్ డేటా అంతా కూడా స్టోరేజ్ లో ఉంటుంది, రైట్? సో ఆ స్టోరేజ్ ని మనం సేవ్ చేసి వెన్ ఎవర్ దే రిక్వైర్డ్ అగైన్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిసోర్స్ పూలింగ్ అండి. రిసోర్స్ పూలింగ్ అంటే ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ సర్వర్ వి హ్యాండ్ ఓవర్ టు ప్రాజెక్ట్ టీమ్, that project, once the project is completed, we have to delete the server. By the time we have to save the data which is available in the storage. Our storage ni malli mana reuse chesukochu. Whenever they require the data, we need to connect that storage to other server and we can hand over to project team. That is nothing but resource pooling. Whatever resources mana use chesamo, edaithe use chesamo, then we can reuse n number of times. Clear and resource pooling and ఏంటంటే again and again we can reuse the existing resources. Fine. Next one, rapid elasticity. What is rapid elasticity? Whatever resources we are using in cloud, those are elasticity. So by a single click we can increase the resources and we can decrease the resources. Now for example, I'm working on some database server. Database server is giving some performance issue middle of the activity, right? So on the fly, I can increase the RAM. On the fly, I can increase the CPU. On the fly, I can increase the storage, right? So rapid elasticity అంటే ఏంటంటే మీకు ఎప్పుడైతే రిసోర్సెస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలో, సో విత్ ఇన్ సింగిల్ క్లిక్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ వెన్ ఎవర్ నీడెడ్, రైట్? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ rapid elasticity. So next one, measured service. What is measured service? So whatever services we are using in cloud, those are measured. For example, if you use server for 1 hour, you have to pay the bill for 1 hour. If you are using server for 2 hours, you have to pay the bills for 2 hours, right? So whatever services we are using, those are measured. For that usage, we have to pay the bills, right? So any questions in the slide, anyone? Anyone having any questions in this slide? Clear అండి? ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఏంటి, బ్రాడ్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటి, రిసోర్స్ పూలింగ్ అంటే ఏంటి, ర్యాపిడ్ ఎలాస్టిసిటీ, మెజర్ సర్వీస్. క్లియర్, రైట్ everyone? Next we can move to other slide. Yeah, so we have 3 service models అండి. మనకి క్లౌడ్ లో 3 సర్వీస్ మోడల్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ IaaS, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. So what is infrastructure as a service? First one, what is IaaS? So మనం as a DevOps engineer మనం ఏం చేస్తామంటే, so we create infrastructure, on top of that we can integrate all the tools. Infrastructure అంటే ఏంటంటే servers, network, storage, right? So we create server, on top of that we build Kubernetes, on top of that we build Jenkins, on top of that we build Docker, right? So server create చేసి సర్వర్ పైన మనం డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. That is nothing but infrastructure as a service. Second one is platform as a service. What is platform as a service? Platform as a service అంటే ఏంటంటే, సో మనం ప్లాట్ఫామ్ లో లాగిన్ అయినప్పుడు ఆ సర్వీసెస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్యూబర్నెటిస్ తీసుకోండి. సో క్యూబర్నెటిస్ AWS లో రెడీగా ఉంటుంది మనకి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ EKS అంటాం మనం. EKS, ఎలాస్టిక్ క్యూబర్నెటిస్ సర్వీస్. సో క్యూబర్నెటిస్ అజూర్ కూడా రెడీగా ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ AKS, Azure Kubernetes Service. So Kubernetes Google Cloud కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది, which is GKE, Google Kubernetes Engine. ఇదంతా మనకి డీప్ డ్రైవ్ చేస్తాం, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అండి. సో ప్లాట్ఫామ్ సర్వీస్ అంటే మనకి ప్లాట్ఫామ్ లో రెడీగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవైలబుల్ ఉంటుంది, అప్లికేషన్స్ అవైలబుల్ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్. ఓకే, సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ అంటే మనమే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి, మనమే అప్లికేషన్స్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. ప్లాట్ఫామ్ సర్వీస్ ఏంటంటే ఒకసారి క్లౌడ్ లో లాగిన్ అయితే డైరెక్ట్ గా మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, అవైలబుల్ ఉంటుంది. Next one, third one, software as a service. This is mainly for reusability అండి.
మనం ఏదైతే రీయూజబిలిటీ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ డ్రైవ్ ని ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైం రీయూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. వన్ డ్రైవ్, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్, ఇవన్నీ కూడా రీయూజబిలిటీ. ఇవన్నీ కూడా సాస్ సెంటర్లోకి వస్తాయి. సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని యాజ్ ఎ సర్వీస్ గా మనం యూజ్ చేస్తాం. రైట్, క్లియర్, రైట్? సర్వీస్ మోడల్స్ అర్థమైందండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? సో 3 service models we have in cloud. Any questions here? Yeah. Next one, we have deployment models also. We have 4 deployment models. Okay. So private cloud, hybrid cloud, community cloud, public cloud. So ante enti different way lo unnai deployment models. So private cloud ante enti, right? So private cloud is nothing but our on premises cloud. మన లోకల్లో ఉండే డివైజెస్, లోకల్లో ఉండే సర్వర్స్. ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే మన డేటా సెంటర్లో ఉండే సర్వర్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ చూద్దాం. పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి? సో పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ AWS క్లౌడ్, Azure క్లౌడ్, గూగుల్ క్లౌడ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్. సో హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్. సో పబ్లిక్ క్లౌడ్ ని, ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ని కంబైన్ గా మనం హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటాం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ ఓన్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us take HDFC Bank అండి. HDFC Bank దే ఆర్ యూజింగ్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. ఓకే. సో వాళ్ళ డేటాబేసెస్ అన్ని కూడా వాళ్ళ లోకల్ సర్వర్స్ లో స్టోర్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే అకౌంట్స్, బ్యాంక్ అకౌంట్స్, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో దే ఆర్ హోస్టింగ్ దేర్ వెబ్సైట్స్ ఇన్ పబ్లిక్ క్లౌడ్, AWS లో, Azure లో. AWS is 100% secured, and still companies are not believing. People are not believing. So cloud is 100% safe, but people are not believing. That is why they are using hybrid cloud. So మా డేటాబేస్ అన్ని కూడా లోకల్ సర్వర్స్ లో స్టోర్ చేస్తాం, వెబ్సైట్స్ అన్ని కూడా క్లౌడ్ లో హోస్ట్ చేస్తాం అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. కానీ స్లోగా ఏమవుతున్నారంటే, సో అన్ని ప్రాజెక్టులు కూడా క్లౌడ్కి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే. ఎందుకంటే సో క్లౌడ్ is 100% secured. So AWS is providing very good security, very good availability. సెక్యూరిటీ లేదనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? క్లయింట్ బిజినెస్ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్, రైట్? క్లయింట్ బిజినెస్, క్లయింట్ అప్లికేషన్స్ అన్ని హ్యాక్ అయిపోతాయి. సెక్యూరిటీ అవైలబిలిటీ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎవ్రీ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు గివ్ బెస్ట్ సెక్యూరిటీ. సెక్యూరిటీ ఇస్ ద ఫస్ట్ కన్సర్న్ ఎవరీ కస్టమర్ రైజెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ క్లౌడ్కి వెళ్ళాలనుకోండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు? ఓకే. సో ఇఫ్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు ప్రొవైడ్ ద సెక్యూరిటీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AWS సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతుంది, ఏమవుతుంది? ఈవెన్చువల్లీ ద కస్టమర్స్ విల్ స్విచ్ టు అదర్ ప్లాట్ఫామ్. సో యూజ్ కాంపిటీషన్ అండి, రైట్? సో మనకు 25 more క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో, రైట్? సో నాట్ ఓన్లీ AWS, Azure, GCP. సో 25 more క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి. కానీ AWS is popular one, Azure is popular one, GCP is popular one. These 3 are in first place. AWS is in first place, Azure is in second place, Google Cloud is in third place. ఓకే. సో AWS వాళ్ళు, Azure వాళ్ళు, Google Cloud వాళ్ళు సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతే కస్టమర్స్ వాడరు, ఇంకా క్లౌడ్ యూస్ చేయరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ లో ఒక ప్రోడక్ట్ బుక్ చేస్తామండి, ట్రై చేస్తున్నాం బుక్ చేస్తాం, సైట్ ఈజ్ నాట్ ఓపెనింగ్ ప్రాపర్లీ. మనం ఏం చేస్తాం? అదర్ సైట్స్ చాలా ఉన్నాయి మనకి. సో ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది, రైట్? మింత్రా, మీషో, డిఫరెంట్ సైట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? So customers eventually switch to other sites, right? Yeah. So the same way, so cloud also, if the platform AWS is unable to provide security, customers will switch to other platform. That is why they are providing high security, high availability. మనం ఏదైతే సర్వర్స్ హోస్ట్ చేస్తున్నాం క్లౌడ్ లో, సో అవన్నీ కూడా హైలీ అవైలబుల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ లో సర్వర్స్ ఉన్నాయి. సర్వర్ స్టాప్ అయితే మనం వెళ్ళి స్టార్ట్ చేసుకుంటాం, ఇన్ కేస్ సర్వర్ స్టాప్ అయింది. మరి డేటా సెంటర్లో క్లౌడ్ లో స్టాప్ అయిపోతుంది, రైట్? ఇట్ నెవర్ స్టాప్, రైట్? సో వెండర్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద సర్వర్స్ ఇన్ క్లౌడ్ డేటా సెంటర్స్ highly available. So since 2012 I'm seeing, so we haven't seen any single issue with the cloud. Okay, మా ప్రాజెక్ట్ లో 2012 నుంచి చూస్తున్నాం. Unnecessarily they don't stop any servers. So if they have any maintenance activity, they inform us prior to 15 days. So
మాకు 2020లో జాన్ ఫస్ట్ రోజు ఒక 10 minutes మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ జరిగింది AWS 2020 జాన్ ఫస్ట్. So prior to 15 days, they send multiple notifications. So we have maintenance activity on Jan 1st, 2020, night 11 o'clock, some 10 minutes. Okay. So at 10 minutes downtime, while this multiple notifications. So please plan accordingly. We have maintenance activity, right? So anta availability untundandi. Cloud anedi chala secure untundi, highly available. Andike inta popular avutundi AWS. Right? AWS, Azure, Google Cloud. ఎందుకు ఎంత పాపులర్ అయ్యాయంటే సో హైలీ అవైలబుల్, హైలీ సెక్యూర్డ్. సో మనకి ఎలాంటి డేటాబేస్ స్టోర్ చేసినా నో ఇష్యూస్ AWS, Azure, Google Cloud. సో దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ వెరీ గుడ్ హార్డ్వేర్ టు ప్రొటెక్ట్ కస్టమర్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, హ్యాకింగ్ అనేది జరగదు, 100% నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకు పాసిబిలిటీ లేదన్నది నేను చూపిస్తాను. కన్సోల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత, మన AWS వెళ్ళిన తర్వాత హై లెవెల్లో ఎంత సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, దట్ ప్రాక్టికల్లీ విల్ సీ దట్. ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం మనం. ఓకే, సో వెరీ గుడ్ సెక్యూరిటీ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్. ఓకే, యా. సో ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే లోకల్ క్లౌడ్ అండి, మన లోకల్ డేటా సెంటర్ క్లౌడ్, లోకల్ సర్వర్స్. పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే AWS క్లౌడ్, Azure క్లౌడ్, Google క్లౌడ్. హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ కమ్యూనిటీ క్లౌడ్? కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ ఇస్ ఏ గవర్నమెంట్ క్లౌడ్, డిఫెన్స్ క్లౌడ్, సో హై సెక్యూర్డ్ క్లౌడ్. ఈ క్లౌడ్ లో నో వన్ కెన్ ఎంటర్, ఓన్లీ గవర్నమెంట్ అప్లికేషన్స్, గవర్నమెంట్ సైడ్, రైట్? సెంట్రల్ ఎక్సైజ్, రైట్? యా, సో ఇలాంటి గవర్నమెంట్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా అక్కడ హోస్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది 4 డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? సార్ ఒకసారి సర్వీస్ మోడల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? జస్ట్ నార్మల్ గా. సర్వీస్ మోడల్స్ IaaS అంటే ఏంటండి? ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్. అంటే మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ యూ కెన్ డిప్లాయ్ ద అప్లికేషన్స్, టూల్స్, Kubernetes, Jenkins, Maven, Git, Ansible, ఇవన్నీ కూడా సర్వర్ క్రియేట్ చేసి సర్వర్ పైన డిప్లాయ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్. సో సెకండ్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే మన ప్లాట్ఫామ్ లో లాగిన్ అయినప్పుడు రెడీగా ఉంటుంది మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా, రైట్? సో దట్ ఈస్ పాస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్. సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ అంటే దిస్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫర్ రీయూజబిలిటీ. మనం ఏవైతే అప్లికేషన్స్ అనేది రీయూజ్ చేస్తున్నామో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, దోస్ విల్ బి హోస్టెడ్ ఇన్ SaaS. యా సార్, అర్థమైంది సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. యా, సో డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ కూడా. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇక్కడ కూడా ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి ఇన్ దిస్ స్లైడ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. So hybrid model is any standard process they follow, like when they combine private and public, like this has to be in public. Yeah, fine, good. And so while opting the cloud, మనం ఎప్పుడైతే క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ని ఆప్ట్ చేస్తున్నామో అక్కడ హైబ్రిడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. చేస్తే ఏమవుతుందంటే మన లోకల్లో ఉండే సర్వర్స్ కొన్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తారు వాళ్ళే, క్లౌడ్ వాళ్ళే సెటప్ చేస్తారు. మనం అంటే మన లోకల్ డేటా సెంటర్, మన సర్వర్ రూమ్ లో కొన్ని సర్వర్స్ ఉంటాయి. సో అవన్నీ ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్, అంటే మన కంట్రోల్లో ఉంటాయి. ఇట్ విల్ బి ఇన్ అవర్ కంట్రోల్, ఓన్ డేటా సెంటర్లో ఉంటాయి, రైట్? అంటే మన డేటాబేస్ అన్ని కూడా మన దగ్గర ఉంటాయి. సో పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే అగైన్ మళ్ళీ మన AWS క్లౌడ్. ఓకే, సో హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ ఎందుకు అంటే, సో కొన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్, బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్, ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ స్టిల్ దే ఆర్ యూజింగ్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. సో వాళ్ళు ఏంటంటే మా డేటాబేస్లు, మా అకౌంట్, కస్టమర్ అకౌంట్స్, బ్యాంక్ అకౌంట్స్, బ్యాంకింగ్ అంటే చాలా క్రిటికల్ డేటా ఉంటుంది, రైట్? సో బ్యాంక్ యూజర్ డేటా అంతా కూడా ఉంటుంది. సో బ్యాంక్ అమౌంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్సాక్షన్, సో అవన్నీ క్లౌడ్ లో హోస్ట్ చేస్తే ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారనే డౌట్ తోటి వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రైవేట్ క్లౌడ్ లో హోస్ట్ చేస్తారు. సో బట్ క్లౌడ్ ఇస్ వెరీ సెక్యూర్. ఓకే, పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఇస్ వెరీ సెక్యూర్, రైట్? Yeah. Now, yeah. So is Mr. Jeff Bezos, who invented AWS. So he's the founder of AWS and AWS invention person. Okay. So 2002 lo Amazon Web Services was born, right? So by the time they started e-commerce business,
అంటే సెల్లింగ్ బుక్స్, రైట్. సో ఇవంతా స్టార్ట్ చేశారు స్టార్టింగ్ లో, రైట్. సో స్లోగా ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళు క్లౌడ్ డెవలప్ చేసి దే డెవలప్డ్ ఫర్ దేర్ ఓన్ ప్రాజెక్ట్, వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ కోసం డెవలప్ చేస్తున్నారు క్లౌడ్. సో స్లోలీ ఏం చేశారంటే దే ఆర్ స్టార్టెడ్ గివింగ్ ద సర్వీసెస్ టు అదర్ కంపెనీస్. సో మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి స్లోలీ దే స్టార్టెడ్ గివింగ్ ద సర్వీసెస్ టు ఆల్ ది కంపెనీస్, రైట్. సో కరెంట్లీ ఈజ్ ద లీడర్. మీరు వరల్డ్ రిచెస్ట్ మ్యాన్ అని కొడితే గూగుల్లో టైప్ చేస్తే కరెంట్లీ ఈజ్ ఇన్ సెకండ్ ప్లేస్. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉండేవాడు, సెకండ్ ప్లేస్. ఓకే, వరల్డ్ రిచెస్ట్ మ్యాన్ అని గూగుల్ చేయండి, హిజ్ నేమ్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో కరెంట్లీ AWS is the leader. So AWS is in first place. So AWS is occupied 33% of the market share. Okay, so 33% occupy చేస్తుంది. రిమైనింగ్ క్లౌడ్స్ అని కూడా అదర్ పర్సెంటేజ్. ఓకే, సో 33% ఆఫ్ ది మార్కెట్ షేర్ అంతా కూడా AWS ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఫైన్. Yeah, so these are the popular clouds అండి, Amazon Web Services and Microsoft Azure and Google Cloud Platform. So these are the top most service providers. ఇంకా మనకు 25 more clouds ఉన్నాయి. Alibaba Cloud, Oracle Cloud, DigitalOcean, Fastly, Heroku, right. సో ఇలా చాలా క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి, 25 more clouds ఉన్నాయి. అవన్నీ స్మాల్ ప్లేయర్స్. నెక్స్ట్ వన్, సో దీస్ ఆర్ ది క్వాడ్రెంట్స్ అండి. లాస్ట్ క్వాడ్రెంట్ లో అమెజాన్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది, మైక్రోసాఫ్ట్ సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది, గూగుల్ ఇస్ ఇన్ థర్డ్ ప్లేస్. సో గూగుల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కరెంట్లీ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ మోర్ ఆన్ గూగుల్ క్లౌడ్. సో మేబీ ఆఫ్టర్ 1 year, ఆఫ్టర్ 2 years గూగుల్ విల్ కమ్ టు సెకండ్ ప్లేస్ అండి డెఫినెట్ గా. సో గూగుల్ వాళ్ళు చాలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు గూగుల్లో, దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ డేటా సెంటర్స్. ఓకే, సో గూగుల్ ఈస్ గివింగ్ వెరీ గుడ్ కాంపిటీషన్ టు అజూర్. సో గూగుల్ అజూర్ AWS ని బీట్ చేయరు కానీ అజూర్ తోటి కాంపిటీషన్ ఉంది గూగుల్ కి. సో దే ఆర్ గ్రోయింగ్, కీప్ ఆన్ గ్రోయింగ్. ఓకే, సో స్మాల్ ప్లేయర్స్, అలీబాబా క్లౌడ్, Oracle క్లౌడ్, IBM క్లౌడ్, సో ఇవన్నీ కూడా చాలా స్మాల్ క్లౌడ్స్. యా, నెక్స్ట్ వన్, సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్రొవైడర్స్. మనకి మార్కెట్ లో ఉన్న ప్రొవైడర్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రొవైడర్స్ అండి, డిఫరెంట్ ప్రొవైడర్స్. నౌ సో క్లౌడ్ మార్కెట్ షేర్ కూడా చెక్ చేద్దాం. See here. So Amazon Web Services occupied 33% of the market share, Azure occupied 18%, Google Cloud 9%, Alibaba Cloud 6%, so IBM Cloud 5%, Salesforce 3%, TechNet 2%, Oracle Cloud 2%. ఇలా మనకి ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి స్మాల్ ప్లేయర్స్, నియర్లీ 25 స్మాల్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, యా, సో AWS is the leader, so current market leader. Okay, yeah, so see here, cloud DevOps market growth. So market growth ఎలా ఉంటుంది అంటే, since long I'm seeing cloud platforms, cloud and DevOps, so market is growing like this. So coming 15 to 20 years market will be like this, cloud and DevOps market to coming 15 to 20 years ఇలానే ఉంటుందండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఎవ్రీ ఇయర్. సో మనకి క్లౌడ్ గ్రో అవుతుందంటే జాబ్స్ కూడా డెఫినెట్ గా ఎక్కువ జాబ్స్ అండి, రైట్. సో 3 years బ్యాక్ నౌకరీలో జాబ్స్ చెక్ చేస్తే మనకి 2000 జాబ్స్ ఉంది 3 years బ్యాక్, రైట్. సో ఇప్పుడు చెక్ చేస్తుంటే 1 lakh జాబ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు కొంచెం మనకి హాలిడే సీజన్ అందుకు తక్కువ 40,000 ఉన్నాయి, రైట్. సో 1 lakh జాబ్స్ ఉన్నాయి. సో 1 year చూసాం, 1 year తర్వాత చెక్ చేస్తే డెఫినెట్ గా ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి జాబ్స్. ఫైన్. సో ఇది కీప్ ఆన్ గ్రోయింగ్ అండి, మార్కెట్ అనేది ఇలానే ఉంటుంది కమింగ్ 15 to 20 years. సో క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్ మార్కెట్ అనేది ఇలానే ఉంటుంది. ఫైన్. నెక్స్ట్ EC2 మనం క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం. యా, సో ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? అప్ టు హియర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? Yeah. Now I want to show you course content quickly. I want to show you course content. Yeah. సో మనకి కోర్సులో మన కోర్సులో కవర్ అయ్యే టూల్స్ అని ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయండి మన కోర్సులో. AWS DevOps లో
DevOps with cloud, multi-cloud, 3 clouds. సో మన క్లౌడ్ లో కవర్ అయ్యే టూల్స్ ఇవన్నీ కూడా సర్వీసెస్ టూల్స్. సో 3 ప్లాట్ఫామ్స్ కవర్ అవుతాయి, AWS, Azure, Google Cloud. ఓకే, అండ్ Kubernetes, Docker, Ansible, Terraform, Jenkins, Maven, Sonar, Nexus, Apache Tomcat, Python scripts, right, Linux, GitHub, రైట్. సో ఇది Azure DevOps అండి, ఇది కాదు, ఇది ఒకటే ఇగ్నోర్ చేయండి. అండ్ CI/CD ప్రాసెస్, డిజిటల్ ఓషన్, సర్వీస్ నౌ, టికెటింగ్ సిస్టమ్, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి మనకి. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మన కోర్సులో కవర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ హియర్ 3 ప్లాట్ఫామ్స్, ఇవన్నీ కూడా టూల్స్ అండి, మన DevOps టూల్స్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్స్. సో ఇన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ మనకి ఎందుకు, ఇన్ని టూల్స్ మనకి ఎందుకు? దట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్, రైట్. సో వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఆస్క్ మీ దిస్ క్వశ్చన్, ఇన్ని టూల్స్ మనకి ఎందుకు, ఇన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఎందుకు? ఓకే, సో ఈ ప్లాట్ఫామ్స్, క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్, దిస్ 3 ఆర్ వెరీ పాపులర్ అండి. ఈ 3 ప్లాట్ఫామ్స్ చాలా చాలా పాపులర్. సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ 3 మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే మీరు ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. మీరు ప్రాజెక్ట్ చేంజ్ అయిన తర్వాత మీ ప్రాజెక్ట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదర్ ప్లాట్ఫామ్ ఉందనుకోండి, ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే ఆర్ ఆప్టింగ్ AWS అండి, ఖచ్చితంగా AWS ఉంటుంది మీ ప్రాజెక్ట్ లో. సో AWS తో పాటు Azure కానీ Google Cloud కానీ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఈ ప్రాజెక్ట్, రైట్. అట్లీస్ట్ 2 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ అయితే. సో ఎందుకు 2 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి ప్రాజెక్ట్ లో? ఒకటే ఉండొచ్చు కదా. డిఫరెంట్ కాస్టింగ్ అండి, డిఫరెంట్ కాస్టింగ్, డిఫరెంట్ స్పీడ్, రైట్, డిఫరెంట్ క్వాలిటీ, రైట్. యా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డిఫరెంట్ షాప్స్ ఉంటాయి, రైట్, డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ ఉంటాయి, రైట్. సో ద సేమ్ వే ఇవి కూడా డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ అనుకోండి, కాస్టింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆల్సో డిఫరెంట్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ని టూల్స్ మనకి ఎందుకు? క్లౌడ్ DevOps టూల్స్, ఇన్ని టూల్స్ ఎందుకు? మన కోర్సులో ఇన్ని టూల్స్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? ఓకే, సో మీరు ఈ టూల్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే ఏ టూల్ మీద వర్క్ చేయగలరు. అంటే అన్ని ప్రాజెక్టులు అన్ని టూల్స్ ఉండవండి. ఓకే, 1 or 2 టూల్స్ ఓన్లీ, 2 ఉంటాయి మాక్సిమం, ఆర్ మేజర్లీ 3 ఉండొచ్చు. ఓకే, సో మీరు ఈ టూల్స్ అన్ని నేర్చుకుంటే ఏ టూల్ మీద వర్క్ చేయగలరు, ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఫిట్ అవుతారు. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ దిస్ మెనీ టూల్స్. ఓకే, యా. సో 3 ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి మనకి. సో ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా మనకి ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ జెన్కిన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఉంటుంది, సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ Kubernetes కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఉంటుంది, థర్డ్ ప్రాజెక్ట్ లాస్ట్ లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ సిలబస్ అండి. AWS లో మనం చేసే కోర్స్, మన మాడ్యూల్స్. ఓకే, హియర్ EC2, డిఫరెంట్ IP అడ్రసెస్, రైట్, క్లౌడ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్, ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, AWS అకౌంట్. ఓకే, సో IP అడ్రసెస్, డిఫరెంట్ IP అడ్రస్ ఉంటాయి, పబ్లిక్ IP, ప్రైవేట్ IP, ఎలాస్టిక్ IP, క్రియేట్ డిఫరెంట్ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్, S3, EBS వాల్యూమ్, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్, గ్లేషియర్ స్టోరేజ్, IAM అంటే ఏంటి, AMI అంటే ఏంటి, రైట్. సో ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి మనకి. సో నియర్లీ 18 సర్వీసెస్ కవర్ అవుతాయి AWS లో. ఓకే, ఇంతవరకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ మైక్రోసాఫ్ట్ Azure. సో ఇవన్నీ కూడా Azure సర్వీసెస్ అండి. అప్ టు హియర్ Azure సర్వీసెస్. సో AWS, Azure, Google Cloud అన్ని కూడా ఫంక్షనాలిటీ వైజ్ ఆల్ ఆర్ సేమ్, ఫంక్షనాలిటీ అంతా ఒకటే. సో టెర్మినాలజీ విల్ బి లిటిల్ డిఫరెంట్. సో మన AWS లో సర్వర్ ని EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం, Azure లో VM అంటాం, Google Cloud లో VM ఇన్స్టెన్స్ అంటాం. టెర్మినాలజీ విల్ బి డిఫరెంట్, బట్ ఫంక్షనాలిటీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. ఓకే, యా. నౌ Google Cloud platform here. So Google syllabus, these are the services. Okay, so after that Linux, and this is the Linux course content. ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి Linux లో మనకు అప్ టు హియర్. Okay, so after that introduction to DevOps and DevOps tools, GitHub, ఇవన్నీ Git లో కవర్ అయ్యే మాడ్యూల్స్ ఇవన్నీ కూడా, రైట్. సో Git will take 5 days అండి, 5 hours పడుతుంది Git. యా, గో అహెడ్ ప్లీజ్. యా, రామ్ గారు ల్యాబ్ కూడా కవర్ చేస్తారండి? ఏదండి ల్యాబ్? గిట్ ల్యాబ్ అవసరం లేదండి, గిట్ ల్యాబ్ అవసరం లేదు. మన కోర్సులో GitHub ఉంటుంది. గిట్ ల్యాబ్, బిట్ బకెట్ అవసరం లేదు. మీరు గిట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే అది కూడా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు. గిట్ ల్యాబ్ అనేది కూడా, గిట్ అనేది ఒక టూల్. మన మార్కెట్లో చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి, అన్ని టూల్స్ నేర్చుకోవాలని టూల్ లేదు మనకు.
మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు నేను గిట్ హాబ్ మీద వర్క్ చేశానని చెప్పండి. దే హ్యావ్ గిట్ ల్యాబ్, దే గివ్ కేటీ. ఓకే, ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ జెన్కిన్స్. జెన్కిన్స్ ఇస్ వెరీ కోర్ టూల్, వెరీ అడ్వాన్స్ టూల్, రైట్? సో మన రోల్స్ అన్ని కూడా జెన్కిన్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో గిట్ అనేది డెవలపర్ టూల్, కంప్లీట్ గా డెవలపర్ టూల్. ఓకే, సో జెన్కిన్స్ లో మనం ఏం చేస్తాం, ఈ రోల్స్ అన్ని చేస్తాం. జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? సో జెన్కిన్స్ లో రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తాం. జెన్కిన్స్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, రైట్? ఇంటిగ్రేషన్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ వేలో క్రియేటింగ్ జాబ్స్, రైట్? డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా మన రోల్స్ ఉంటాయి జెన్కిన్స్ లో. నెక్స్ట్ మావెన్. మావెన్ ఇస్ ఏ బిల్డ్ టూల్, రైట్? సో మావెన్ లో ఈ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. సో నెక్సస్ స్మాల్ టూల్. ఓకే, నెక్సస్ ఇస్ ఏ రిపాజిటరీ టూల్, ఈ రోల్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ అపాచీ టామ్కాట్ లో ఈ రోల్స్ చేస్తాం. ఇక్కడ నుంచి యాన్సిబుల్ అండి. యాన్సిబుల్ నుంచి మళ్ళీ 4 టూల్స్: యాన్సిబుల్, డోకర్, క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్. ఈ 4 చాలా ఇంపార్టెంట్ టూల్. మీరు క్యూబర్నెటిస్ ఒక్క టూల్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే జాబ్ వస్తుంది. యాన్సిబుల్ టూల్ ఒక్కటే పర్ఫెక్ట్ ఉంటే జాబ్ వస్తుంది. డోకర్ ఒక్కటే పర్ఫెక్ట్ ఉంటే జాబ్ వస్తుంది, రైట్? సో అన్ని టూల్స్ రావాల్సిన అవసరం లేదు మనకి. సియర్ యాన్సిబుల్ లో ఇవన్నీ మనకి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. యాన్సిబుల్ యాక్టివిటీస్, రోల్స్, ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. యాన్సిబుల్ విల్ గో డీప్, అన్ని టూల్స్ కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది, రైట్? సో డోకర్, దీస్ ఆర్ ది డోకర్ మాడ్యూల్స్. ఇవన్నీ కూడా డోకర్ మాడ్యూల్స్ అండి. క్యూబర్నెటిస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ క్యూబర్నెటిస్. సియర్ ఇక్కడ వరకు క్యూబర్నెటిస్, రైట్? సో టెరాఫార్మ్ కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ చేస్తాం. సియర్ అప్ టు హియర్. ఓకే, యా. సో కోర్స్ హైలైట్స్ ఏంటంటే 3 రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి మనకి. సో ఈ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ కాకుండా వేరే స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇంటర్వ్యూ సెషన్స్ టాపిక్ వైజ్ ఉంటాయి, ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది. సో ఇది మనకి 2.5 months అండి, ఎందుకంటే 1.5 hour కదా. 1 hour అయితే 3 months పడుతుంది, రైట్? యా, ఎండ్ టు ఎండ్ ట్రైనింగ్. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్స్ హ్యాండ్స్ ఆన్, అంటే మనం రియల్ టైమ్ లో చేసే ఆపరేషన్స్, క్లస్టర్ కాన్ఫిగరేషన్స్, డే టు డే ఆపరేషన్స్, సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్స్, డీప్ డ్రైవ్ అబౌట్ హబ్స్ అండ్ స్విచెస్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ కమ్యూనికేషన్, ఇది ఫ్రెషర్స్ కి, నాన్ ఐటీ గైస్ కి. ఈమెయిల్ ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి టీమ్ లో, రైట్? సో రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటాయి, స్టాండప్ కాల్స్ ఎలా ఉంటాయి, మన డైలీ కాల్స్ ఉంటాయి. కాల్స్ లో 4 types ఆఫ్ కాల్స్ ఉంటాయి: డైలీ కాల్స్, వీక్లీ కాల్స్, మంత్లీ కాల్స్, అన్ప్లాన్డ్ కాల్స్. 4 types ఆఫ్ కాల్స్ ఉంటాయి. ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి, ఏమేమి ఉంటాయి కాల్స్ లో. సో డైలీ కాల్స్ మనం ఏం అప్డేట్ చేయాలి, ఇదంతా కవర్ అవుతుంది మనం. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ టీమ్ మీటింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి, రిలీజ్ అండ్ పర్పస్, రిలీజెస్ అంటే ఏంటి, పర్పస్ ఏంటి, కేటీ సెషన్స్ ఎలా ఉంటాయి. మీరు ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు కేటీ ఇస్తారు, ఎలా ఉంటుంది కేటీ సెషన్, రైట్? సో వర్కింగ్ ఆన్ డే టు డే టాస్క్స్, టికెట్స్ ఎలా ఉంటాయి, టికెటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది, టికెటింగ్ టూల్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా మీకు కంప్లీట్ గా కవర్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా నాన్ ఐటీ గైస్ కి, ఫ్రెషర్స్ కి, ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్ కి అయితే ఇవన్నీ ఐడియా ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా నాన్ ఐటీ గైస్ కి, ఫ్రెషర్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్. Fine. So this is our course content. I'll share with you, everyone. You can download and you can go through this. So as per the content, we'll go through. Okay. So additional గానే ఉంటుంది ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్. సో ఈ రోజు మార్నింగ్ 7 AM బ్యాచ్ లో క్యూబర్నెటిస్ జరుగుతుంది. మార్నింగ్ బ్యాచ్ లో క్యూబర్నెటిస్ జరుగుతుంది. సో క్యూబర్నెటిస్ లో హెల్మ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ లేదు. హెల్మ్ చార్ట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ క్యూబర్నెటిస్ లో లేదు. సో అది కూడా కవర్ చేస్తున్నాం. సో మన కంటెంట్ లో లేని కూడా కవర్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే యాజ్ పర్ ది మార్కెట్ ఈ కంటెంట్ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పటికప్పుడు. సో మార్కెట్ లో ఏది అడ్వాన్స్ ఉంది అన్ని కవర్ అవుతుంటాయి. ఓకే, క్లియర్ రైట్ ఎవ్రీవన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్? సో ఏ సీక్వెన్స్ లో వెళ్తాం, రైట్? గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. మన కోర్స్ ఏ సీక్వెన్స్ లో ఉంటుంది అంటే, సో మండే ట్యూస్డే బేసిక్స్ ఉంటాయండి. సర్వర్స్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటి, స్విచెస్ అంటే ఏంటి, రౌటర్స్ అంటే ఏంటి, ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, ఐపీలో మన టైప్స్ ఉంటాయి: పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ, ఎలాస్టిక్ ఐపీ, లైవ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా 2 days వర్క్ చేస్తాం, మండే ట్యూస్డే. సో వెనస్డే స్లోలీ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్లాట్ఫామ్ అండి. అసలు ఏడబ్ల్యూఎస్ లో అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా లాగిన్ అవుతాం, ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఏమేమి ఉంటాయి సర్వీసెస్, విల్ వాక్ త్రూ ద కన్సోల్. మండే వెనస్డే రోజు కన్సోల్ అంతా రివ్యూ చేస్తాం అంతే, మనం ఏమీ క్రియేట్ చేయం, స్లోగా ఎంటర్ అవుతాం. సో థర్స్డే రోజు ఫస్ట్ సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఇన్స్టెన్స్, ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం ఇన్స్టెన్స్, అదంతా కూడా చూస్తాం డీటెయిల్ గా చూస్తాం, రైట్? విల్ గో త్రూ.
రైట్. సో ఫ్రైడే ఏంటంటే స్లోగా స్టోరేజ్లు అన్ని కూడా చెక్ చేస్తాం, రైట్. సో నెక్స్ట్ మండే, ఈ మండే కమింగ్ మండే కాకుండా నెక్స్ట్ మండే నుంచి 1 by 1 విల్ గో సర్వీసెస్ AWS. సో AWS మినిమం మనకి 15 days పడుతుంది, 15 days పడుతుంది, రైట్. AWS అంతా అయిన తర్వాత లైనక్స్ ఉంటుంది మనకి. లైనక్స్ AWS కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లైనక్స్ ఉంటుంది. సో లైనక్స్ తర్వాత డెవాప్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్. డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్, డెవాప్స్ లో గిట్ హబ్, జెనికిన్స్, మావెన్, ఇలా టూల్స్ అన్ని ఉంటాయి. సో డెవాప్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు అజూర్ అండి, మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్. తర్వాత గూగుల్ క్లౌడ్ ఉంటుంది. సో గూగుల్ క్లౌడ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ విల్ వర్క్ ఆన్ పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ అయిన తర్వాత జనరల్ సెషన్స్ ఉంటాయి. టికెటింగ్ టూల్ అంటే ఏంటి, డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఏముంటాయి, స్టాండప్ కాల్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ 3 సెషన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ప్రాజెక్టులు ఉంటాయి, అంటే ప్రాజెక్టులు మిడిల్లో ఉంటాయి సార్. ప్రాజెక్టులు ఏ టూల్ కాటూ లేదు. జెనికిన్స్ అయిన తర్వాత ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ ఇక్కడ ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ లో లాస్ట్ చెప్పేవాడు. ఇప్పుడు ఇంతవరకు 66 బ్యాచ్ నడుస్తుంది. 65 బ్యాచ్ వరకు కూడా ప్రాజెక్టులు అనేవి లాస్ట్ లో. 66 బ్యాచ్ నుంచి ఏం చేస్తామంటే జెనికిన్స్ అయిన తర్వాత CI/CD ప్రాజెక్ట్, ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, క్యూబర్నెటిస్ అయిన తర్వాత క్యూబర్నెటిస్ ప్రాజెక్ట్. మళ్ళీ లాస్ట్ లోకి వెళ్ళకుండా ఆ టూల్ అయిన తర్వాత ఆ టూల్ లో ప్రాజెక్ట్ చెప్పేస్తాం. దానివల్ల ఏంటంటే మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ వచ్చేస్తుంది, హ్యాండ్స్ ఆన్ వస్తుంది, రైట్. మళ్ళీ లాస్ట్ లో మళ్ళీ ఇదంతా మీరు ప్రాక్టీస్ అనుకోండి, కొంతమంది మర్చిపోతారు. సో మర్చిపోకుండా ఉంటాక మిడ్ లోనే ప్రాజెక్ట్ కూడా చేయించేస్తాం. లాస్ట్ లో మళ్ళీ సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ ఏదో ఒకటి ఉంటుందండి, శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ కొన్ని ఉంటాయి మనం, రైట్. యా, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి 2.5 months లో కంప్లీట్ అవుతాయండి. 2.5 months, డైలీ 1.5 hour, 2.5 months డైలీ ఖచ్చితంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో మనకు 1.5 hour సెషన్ ఉంది అంటే డెఫినెట్ గా మీరు ఖచ్చితంగా 1.5 hour ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చేస్తేనే మీరు కోపం అవ్వగలరు. సో 1.5 hour సెషన్ తీసుకుని మీరు 1/2 hour ప్రాక్టీస్ చేసి స్కిప్ చేశారనుకుని ప్రాక్టీస్, మనకు డే ఆన్ డే సర్వీసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. సో మీరు 2.5 months డెడికేట్ అవ్వండి. 2.5 months తర్వాత మీ ప్రొఫైల్ చేంజ్ అవుతుంది కంప్లీట్. ఈజీగా యూ కెన్ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అయితే ఇస్తాను, డెఫినెట్ గా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. సో ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ లో కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపలనే చాలా మంది 30 to 40% పీపుల్ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేశారు. కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపల క్యూబర్నెటిస్ అయిన తర్వాత జెనికిన్స్ అయిన తర్వాత జెనికిన్స్ మీద అప్లై చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది. క్యూబర్నెటిస్ అయిన తర్వాత క్యూబర్నెటిస్ మీద అప్లై చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, రైట్. సో అలా 40% పీపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక 50 members అనుకోండి. సో 20 members క్రాక్ చేస్తారంటే కోర్స్ అయ్యే లోపల. కోర్స్ అయిన తర్వాత విత్ ఇన్ 10-15 days లో ఒక 30% క్రాక్ చేస్తున్నారు, రైట్. సో అలా ఏంటంటే మ్యాక్స్ అంటిల్ యూ గెట్ జాబ్ వి గివ్ యూ సపోర్ట్. సో కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సపోర్ట్ ఎవరు అలా లేదండి. మీరు వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, ఆన్లైన్ లో ప్రాక్టీస్ మీరు మీ ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు, రైట్. యూ కెన్ సెండ్ ద స్క్రీన్ షాట్ టు మీ, యూ కెన్ కాల్ మీ, యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ ఎనీ టైమ్, రైట్. ఐ విల్ గివ్ యూ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ క్వెరీస్, ఐ విల్ గివ్ యూ ఆన్సర్స్. ఓకే, టెక్నికల్ గా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా, ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నా ఐ క్లియర్ యువర్ డౌట్స్ అంటిల్ యూ గెట్ జాబ్. మీరు ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళాక కూడా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కాల్ చేయొచ్చు. ఫైన్, క్లియర్ అండి. సో ఐ షేర్ విత్ యూ దిస్ కోర్స్ కంటెంట్. AWS లో 18 సర్వీసెస్ కావాలి, 18 సర్వీసెస్, రైట్. యా, సో మనకి ఇంక మండే నుంచి మీటింగ్ లింక్ చేంజ్ అవుతుంది. మండే ఈ 3 days మనం డెమోస్, ఓకే, 3 days కూడా అలౌ చేస్తారు కదా, సేమ్ లింక్. మండే నుంచి లింక్ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, మీరు క్లిక్ చేసి స్క్రీన్ షాట్ పంపిస్తే గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తాం. సో గ్రూప్ లో ఆల్రెడీ 8 members to 10 members ఆల్రెడీ యాడ్ అయ్యారు. ఓకే, సో టుడే ఆర్ టుమారో యూ కెన్ క్లియర్ ద ఫీ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ టు గ్రూప్. సో గ్రూప్ లోనే మనకు అన్ని షేర్ అవుతాయండి, మీటింగ్ లింక్స్ కానీ, కొత్త మీటింగ్ లింక్ క్రియేట్ అయిందంటే గ్రూప్ లోనే పెడతాం. సో రికార్డింగ్ సెషన్స్ కూడా గ్రూప్ లో వస్తాయి. అండ్ డాక్యుమెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ డాక్యుమెంట్స్, టాపిక్ వైజ్ డాక్యుమెంట్స్ అని కూడా షేర్ చేస్తాము. డాక్యుమెంట్స్ అని కూడా గ్రూప్ లోనే పెడతాం, రైట్. సో మీకు ఈమెయిల్ కూడా ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది, ఈమెయిల్ కూడా వస్తాయి మీకు. సో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీ సిస్టంలో సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ లింక్స్ మీకు ఏదైతే రికార్డింగ్ లింక్స్ ఇస్తున్నామో అవి 15 days ఒకసారి ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది, అది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, రైట్.
Fine. Any questions and anyone having any questions? Yeah. So na number మీద ఉంది కదా. Anyone join newly today? Anyone join newly today? So can you share your WhatsApp number and email address in the chat? So my number already ఇచ్చాను కదా. So 9642211711 is my number. You can take down my number. If you have any questions, you can reach out to me anytime. Right? Yeah. So ఇక్కడ మనం స్టాప్ చేద్దాం. Right? మండే నుంచి మాకు రెగ్యులర్ సెషన్స్ ఉంటాయండి. 11 to so few days 1 hour ఉంటుంది సెషన్. ఓకే. సో 4-5 days 1 hour ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి 1.5 hour ఉంటుంది. సో ఎందుకు 1 hour ఉంటుందంటే బేసిక్స్ అన్ని కవర్ చేస్తాం కదా, బిట్ స్లో వెళ్తాము. సో అక్కడ నుంచి బేసిక్స్ అని అయిన తర్వాత సో ఖచ్చితంగా 1.5 hour ఉంటుంది. ఎందుకంటే విత్ ఇన్ 2.5 months మన కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ ఐల్ టేక్ వీకెండ్ ఆల్సో, సాటర్డే కూడా. ఓకే. సో వీ కెన్ స్టాప్ హియర్. ఫైన్. సో మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ పింగ్ మీ, యూ కెన్ కాల్ మీ, విల్ డిస్కస్. Fine. Yeah. Thank you all. So it's Monday to Friday only. Monday to Friday only. Sessions would be Monday to Friday only.